Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish live stream. Hope everyone have joined the live stream. So if you have any doubts during the session, make sure that you post it in the comment section, and also make sure that you are subscribed to Accounts with Aish. So let's get into the செஷன். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் நம்ம வந்து டெய்லி வந்து லைவ் செஷனில் வந்து வி ஆர் புட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு தி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடுறோம். ஸோ இன்றைக்கி ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் லைன் பை லைனாக நம்ம போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து Chapter-2 தி அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் புக்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் சாப்டரில் நம்ம வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட போகிறோம். அதர் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் கொஸ்டின் நம்பர் 6. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் தான் நம்ம போட போகிறோம். ஸோ புக் ரெஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, ப்ரொஃபஸர் T.S. Reddy and Murthy book, பேஜ் நம்பர் 2.94 அண்ட் 2.95 இருக்குது. ஸோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் போகிறதுக்கு முன்னாடி மேக் ஷூர் தட் எவ்ரி ஒன் ஆர் ஜாயின்ட். ஸோ இஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஜாயின், மேக் ஷூர் ஆஸ்க் தெம் டு ஜாயின். பிகாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம ஈஸியாக எப்படி போடுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம், ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து 6th ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி வீடியோ. ஓகே, ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸோட பேசிக் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறைய வீடியோ போட்டாச்சு. ஜஸ்ட் மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் சீயிங் தோஸ் வீடியோஸ். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து 6th ப்ராப்ளம் போட போகிறோம். ஸோ ப்ராப்ளம் இந்த சைடு நான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு தட் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட், 3rd, 4th அண்ட் 5th ப்ராப்ளம் மொத்தம் 5 ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து லைவ் செஷனில் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து 6th ப்ராப்ளம் போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ ரீட் த கொஸ்டின் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட். ஜேர்னலைஸ் தி ஃபாலோயிங் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் ரஹீம். ஸோ இயர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 2000 March 1st 31st வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 2 பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் இது ஹாஃபாக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் பேஜில் உங்களுக்கு வந்து 5th வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் பேஜில் 6th to 31st வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹோப் எவ்ரி ஒன் ஹவ் ஜாயின் தி லைவ் செஷன். ஸோ ஆஸ்க் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின், பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ப்ராப்ளம் லைவ் செஷனில் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம போட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ மேக் ஷூர் யூ ஆர் காலிங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு ஜாயின். And if you have any doubts when teaching, make sure you post it in the comment section. So இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஸ்டின் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிடுறேன் and then we will put it. Okay, so first பாருங்கள். 2000 March 1st Rahim commenced business with cash 1,60,000, goods worth rupees 80,000 and furniture 30,000. So I think this is a purchase account. நம்ம purchase entry போடணும் and இதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு entry போடணும். Okay. On 2nd of March, opened current account with Indian Bank 40,000. On 3rd of March, bought of Santhanam 20,000. On 4th of March, sale to Radha 16,000. On 5th of March, sold to Jahan 80,000. On 6th of March, Swami sold goods to us 10,000. On 7th of March, Kannan bought goods from us 6,000. On 8th of March, typewriter purchased 12,000. On 9th of March, received goods returned by Radha 1,400. On 11th, returned goods to Santhanam 1,000. On 15th, received cash from Radha 14,000. On 16th of March, paid Radha's check into bank. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட்டே நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஓகேவா, பெய்ட் ராதாஸ் செக் இன்டு தி பேங்க் அப்படின்றது அப்போ வந்து நமக்கு அமௌண்ட்டே கொடுக்கல. ஸோ தென் வி ஹாவ் டு செக் ஆன் வித் தி ப்ரீவியஸ் திங்
received goods returned by ராதான்னு இருக்குல்ல, ஸோ அந்த அமௌண்ட் தான் நம்ம போடணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ we will see that when we are doing that. Sold goods to Shankar and cash received is 2000, paid into bank 2000, purchased a motorcycle for personal use 60,000, on 22nd stationery purchased and paid by check which is 500. On 24th bought a steel cash box through check for 4,000. On 25th drew check for personal use 3,000. On 27th withdraw from bank 6,000. On 31st paid salaries oda amount வந்து இங்க தெரியல. So let me just check on that amount alone. Wait a second. So அந்த amount மட்டும் நம்ம போட்டுடலாம். So the amount for that one is 5,000. So let me write that 5,000 over there. So அதுக்கு வந்து 5,000 amount அதை மட்டும் எழுதிடுறேன். So this alone I have kept it as 5,000. Okay. So paid salary is 5,000. So on the next slide I will write that. Okay, so அதோட amount நம்ம எழுதியாச்சு. Now let's start putting the problems. Ask your friends to join the session. It will be very much helpful for them. So that's the reason I'm asking you all. So please ask your friends to come. So let's start the session. Okay, so first questionல நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. நான் லைன்லனா journal entries போடும்போது I will make sure that the point is there. எந்த journal entries க்கு நம்ம போடுறோமோ அங்க வெச்சிருக்கலாம். Okay, so first வந்து நமக்கு format நல்லாவே தெரியும். Journal entries in the books of யாரோட person, நம்ம எந்த person க்கு போறோம், Mr. Rahim. So அந்த personோட நேம் நம்ம இங்க எழுதிரோம். Journal entries in the books of Rahim. நம்மளோட format, date, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Okay, so எந்த year க்கு போடுறோம்? questionல பாருங்க 2000 March 1st ல இருந்து 31st வரைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. So நம்ம வந்து 2000 March 1st ல இருந்து நம்ம இப்போ போட ஆரம்பிக்கலாம். So 1st of March நம்ம போடலாம். So actually இந்த entry வந்து like Rahim commenced business with cash 1,60,000, goods worth 8 and furniture 30,000. So இதில் வந்து நம்ம தனித்தனியாக என்ட்ரி வந்து எப்படி போடலாம் அப்படின்னா we can also put it as a capital account like Rahim commenced business with cash 1,60,000. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து cash வந்து 1,60,000, goods அதாவது purchase account நம்ம போடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம போடலாம். ஸோ kindly try the problem. It will be very much easy for you. So I will give you 1 minute time for that so that உங்களுக்கு வந்து என்ன நீங்க யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்கும். So let me give a minute for thinking about it. So think the question. So question நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பாருங்க. So take time and tell me in the comment section. So hope everyone have got the journal entry. It's very very easy. So நம்ம வந்து இதுக்கு தனித்தனியா நம்ம என்ட்ரி போட தேவையில்லை because இங்க வந்து நம்ம ஒரே என்ட்ரியிலே வந்து we can put the both
that is we have three entries, that is cash, goods purchase அப்படினா it is your goods worth அப்படினா it is your purchase account and furniture. So நம்ம மூணுத்துமே வந்து we can put it in one transaction. So hope everyone got the answer for this journal entry. If not, kindly try getting it. Yes, write it. So இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான journal entry. ஸோ நீங்கள் 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே இதெல்லாம் போட்டிருப்போம் நம்ம. ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி ஜேர்னல் என்ட்ரி. ஸோ 1st of March நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ ஆன் 1st of March வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரே என்ட்ரிலே இது எல்லாமே போட்டுடலாம். ஸோ இட் இஸ் யோர் கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் டெப்டார், then you have your purchase account, then you have your furniture account. That's it. So these are the three entries that you are going to put for this one entry. So we have your cash account. So இது மூணுமே வந்து debit side வரும். So it is cash account debtor. So let me write the debit along with it. Okay, it is cash account debtor, purchase account debtor, furniture account debtor to your capital account. Whose capital account? It is Mr. Rahim's capital account. Okay, it is Rahim's capital account. Okay, now let me write the amount. So first cash க்கு எவ்வளவு amount கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல பாருங்க 1,60,000. So let's write that. So it is 1,60,000 is your cash order amount. Next goods worth, it's nothing but purchase order amount 80,000 கொடுத்திருக்காங்க. So 80,000 நம்ம போட்டுக்கலாம். And then we have our furniture எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா இந்த outer columnல 30,000 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So let's write 30,000. ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி தான் நம்ம கிரெடிட் சைடில் போடணும். ஸோ கைண்ட்லி ஆட் இட் அலாங் வித் மீ. இட் இஸ் 1,60,000 ப்ளஸ் 80,000 ப்ளஸ் யோர் 30,000. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூஆர் கெட்டிங் 2,70,000 ஆஸ் யோர் ஆன்சர். ஸோ இது வந்து யூ ஹாவ் டு ஆட் ஆல் தி த்ரீ அமௌண்ட் டு கெட் இட். ஸோ இப்போ கிரெடிட் சைடில் நம்ம அமௌண்ட் எழுதலாம். விச் இஸ் 2,70,000 இஸ் யோர் amount, capital amount, which is being invested for your cash, your goods purchased as well as your furniture. Hope everyone is clear with the first journal entry. Yes, so it is divided in the amount 2,70,000 is divided for your cash, your goods purchased as well as your furniture. So let's get on to the next one and make sure that you are writing the narration மறந்துடாதீங்க, narration எழுதி ஆகணும். ஸோ லெட்ஸ் see the next one. ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள். ஸோ கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓப்பன்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வித் இந்தியன் பேங்க் 40,000. ஸோ வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க விச் இஸ் அ கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ எந்த பேங்க் கூட அப்படின்னா இட் இஸ் யோர் இந்தியன் பேங்க். ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் இந்தியன் பேங்க் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். ஸோ இங்கே ஏன் நம்மளுக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட் போகுதுன்னு அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக யோசிச்சு பாருங்களேன். நம்ம வந்து ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு போடுவோம், கரெக்டுங்களா? ஸோ ஓப்பன் பண்ணாலே வந்து ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட் போடுவோம். ஸோ மேக் ஷோர் தட் யோர் கேஷ் இஸ் கோயிங் அவுட். சரியா? அப்போ நம்ம கிரெடிட்டில் தான் நம்ம எழுதுவோம். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் இட். ஸோ ஓப்பன்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வித் இந்தியன் பேங்க், ரைட்? ஸோ அப்போது நம்ம வந்து எந்த பேர் எழுதுவோம் அப்படின்னா எந்த பேங்க் ஓடுது? இட் இஸ் அன் இந்தியன் பேங்க். ஸோ லெட்ஸ் ரைட் இட் இஸ் அன் இந்தியன் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டா. தட் இஸ் இந்தியன் பேங்க் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஓகேவா? current account debtor to your cash is going out whenever you open an account, because a certain amount will be there in your account, right? So
your cash account. So எவ்வளோ amount கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க, 40,000 கொடுத்துருக்காங்க. So let's write that 40,000 on debit as well as on credit. Okay, clear with this? So we are opening a bank account. The bank is getting the cash inside. So what is going out? Your cash is going out, which is going inside your bank account. That's it. Very clear. Narration you have to write. Okay, being bank account opened with Indian Bank. That's narration. Okay, wow. So next on 3rd of March. Okay, on 3rd of March. So we are buying goods from, அங்க வந்து goods-னு கொடுக்கல, எதுவுமே சொல்லல. So they have just mentioned it as bought of Santanam. So it is like something we have purchased from Santanam. So it is your purchase account debtor. Purchase account debtor to Santanam who's the person who's giving out. So let's write Santanam account. Santanam account. Okay. So we are purchasing it, and purchase பண்ணும்போது amount goes out to whom? Santanam is the person name கொடுத்திருந்தா அந்த நேம் தான் நம்ம எழுதுவோம். So purchase account debtor to Santanam account. Okay, so now what is the amount given in the question? 20,000. So let's write 20,000 on debit as well as on credit side. Okay, now let's go on to the 4th of March. So 4th of March வந்து என்ன question கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. It is sale to Radha. So when there is a sale, we receive cash. பட் இங்கே வந்து பர்சனோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது இட் இஸ் யோர் ராதா அக்கௌண்ட். அவங்க கிட்ட இருந்தால் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் யோர் ராதா அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு சேல் அக்கௌண்ட். ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் குவிக்லி. இட் இஸ் யோர் ராதா அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு sales account. So what is the amount which is given in the question? So question la amount parunga. Sorry, my cursor was somewhere. So it is 4th one da நம்ம போடுறோம் இப்போ. That is March 4th. Sale to Radha. So sale to Radha எவ்வளோ amount கொடுத்துருக்காங்கன்னா 16,000. Okay, so it is sale to Radhaக்கு நம்ம journal entries என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா, it is your Radha account debtor to sale account. So sales பண்ணும்போது who is the person receiving it? It's ராதா கிட்டேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் கேஷ். ஸோ நம்ம கேஷ்ன்னு போடாமல் ராதான்னு போட்டுக்கோம். ராதா இஸ் த person we are receiving the amount from. So அதனால ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னா 16,000 on debit as well as on credit side. Okay, so done with this. Now let's get into the 5th one. ஸோ 5th one என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். sold to Jehan. அகெயின் இங்கேயும் வந்து சேல்ஸ் தான் நடக்குது. ஸோ பர்சனோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போது ஜெகன் அக்கௌண்ட் டெப்டார் to Jegan account debtor to sales account. Okay, so what is the amount which is given in the question? So amount எவ்வளோன்னு பாருங்க. It is 80,000 on debit as well as credit side. So let me write 80,000 on debit as well as on credit. Okay, let's go on to the 6th one. So 6th one வந்து Swami sold goods to us. So இதுக்கு என்ன journal entry வரும்? Can anyone see? Let me read the question again. It is Swami sold goods to us. So what does that mean? What is the journal entry for that? Kindly try it. Swami sold goods to us. So what is the journal entry for that?
very easy. Sold goods to us. So நம்ம கிட்ட goods has been sold யார்கிட்டனா நம்ம கிட்ட, கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ 6th of March ஃபஸ்ட்டு 6th எழுதிக்கிறேன். ஓகே, நம்மக்கிட்ட வந்து கூட்ஸ் வந்து சோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து அது சேல்ஸ், சுவாமிக்கு வந்து அது வந்து சேல்ஸ். பட் வி ஆர் ரஹீம் இஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் புட்டிங் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ வந்து சோல்டு கூட்ஸ் டு அஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து கேஷ் யாருக்கு கொடுப்போம்? சுவாமிக்கு தான் கொடுப்போம். அப்போ நமக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு, ஓகேவா? ஸோ it is purchase according to Rahim point of view. So Rahim point of view, it is purchase account debtor to Swami account. Why Swami account? நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தான் வந்து அமௌண்ட்டை வந்து வெளியில் சென்ட் பண்ணுறோம், ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் purchase account debtor to Swami account. ஸோ purchase account debtor to Swami account. ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்? Swami account. ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் பாருங்கள், கொஸ்டினில் 10,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10,000 ஆன் டெபிட் ஆஸ் வெல் அஸ் கிரெடிட். ஸோ இங்கே கொஸ்டினை நான் திருப்பியும் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுறேன். Swami sold goods to us. Us means who is the person who is doing the accounts? Rahim. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கூட்ஸை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா விற்றுருக்காங்க. அப்போ we are receiving the goods. So it is your purchase account. And whenever we purchase, a certain amount is going out for the purchase, right? So அப்போ வெளியில் யாருக்காக போகுது அப்படின்னா it is to the Swami account. Swami accountக்கு நம்ம வந்து purchase பண்ணது, it's going out. So yeah. So Swami account. Okay, so let's get into the 7th one. ஸோ 7th ஒன்னில் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுறேன். கண்ணன் பாட் கூட்ஸ் ஃபார் அஸ். அகெயின் இங்கே பாருங்கள், கண்ணன் பாட் கூட்ஸ் ஃபார் அஸ். நமக்கு வந்து தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு ரஹீம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஹி ஹஸ் பாட், தட் இஸ் கண்ணன் கூட்ஸ் ஃபார் அஸ். ஸோ ட்ரை இட் அகெயின். ஸோ இங்கே வந்து நமக்காக வாங்கியிருக்காங்க. So what would be the journal entry? Try it again. Try getting the journal entries. So hope you people have tried it. Does anyone got the answer for this? Okay, let me write the journal entry for that. Kannan bought goods for us. So what is coming in? The purchase is coming in, right?
So it is your purchase account. Purchase account debtor. So whenever you purchase, a certain amount is going out. For whom it is going? To the Kannan, because Kannan is the person who bought the goods for us. So it is Kannan account. Okay, clear with this? Very simple only. Okay, so what is the amount? 6,000 is the amount. ஸோ இப்போது இதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள். 6th and 7th one, Swami sold goods to us. ஓகேவா? ஸோ Swami sold goods to us. ஸோ உங்களுக்கு இதுவுமே வந்து ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் ஸோ வெயிட் அ செகண்ட், ஐ வில் கிவ் யூ த கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன். Kindly wait, I will give you a clear explanation of 6th one as well as 7th one. You people kindly try. Next one is very simple one. Try the next one. Ask your friends also to join, because it will be very much helpful for them. When we try these kind of problems, we will get a lot of knowledge. So before going into the next question, let me give you a clear explanation of the 6th one as well as. Okay, so this 6th one as well as the 7th one has a small change in it, so I will tell you clearly regarding that. So before going into the next question, okay, so it is your, so first நம்ம வந்து 6th one பார்த்துருவோம். purchase from Swami, that is Swami sold goods to us. அதாவது அது என்ன அப்படி அர்த்தம் அப்படின்னா, it is nothing but, people can hear me what I'm speaking. So it is nothing but it is your purchase from Swami. So what would be your account? It is your purchase to Swami account. நான் ஏன் இங்கே சுவாமின்னு போட்டேன் அப்படின்னா, சுவாமி இஸ் த பர்சன். நம்ம வந்து அமௌண்ட் வந்து கேஷ் வந்து வெளியில் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால தான் நம்ம அங்கே சுவாமி அப்படின்றத நம்ம போட்டோம். ஸோ ரிமெம்பர் தட். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுதுன்னு நினைக்கிறேன். 6th one வந்து ஏன் நம்ம இங்கே purchase to Swami account போட்டோம் அப்படின்னா, Swami is the person we are payable to Swami. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து credit வந்து Swami account அப்படின்றத நம்ம போட்டோம். ஓகே, 7th one பாருங்க. on 7th one, Kannan bought goods for us. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க அகெயின். ஸோ சேல் வந்து சேல் கொஸ்டின் அகெயின் நான் ரீட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். Kannan bought goods
from us. Okay, goods to us நான் படிச்சது வந்து தப்பா படிச்சிருக்கேன். It is Kannan bought goods from us. ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வாட் வுட் பி தி ஜேர்னல் என்ட்ரி? ஸோ நம்மளுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி வரும்? ஸோ நம்மளுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி இது வராது. பிகாஸ் ஏன்னா நான் வந்து கொஸ்டினில் வந்து let me just delete this first. ஓகே, ஜேர்னல் என்ட்ரி நான் தப்பாக போட்டது ஏன்னா கொஸ்டின் நம்ம தப்பாக ரீட் பண்ணோம். ஸோ கண்ணன் பாட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து கண்ணன் இஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் பையிங் இட். ஸோ நம்ம தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேல் பண்ணுறோம். ஓகேவா? வி ஆர் செல்லிங் த கூட்ஸ் டு கண்ணன். ஸோ கண்ணன் பாட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். நம்ம கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு யார்? கண்ணன். ஸோ நம்ம வந்து செல் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம செல் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் கம்ஸ் இன், right? So who is going to receive the cash? It is the Kannan who is going to receive the cash. Sorry, Kannan கிட்ட இருந்து தான் நம்ம cash வந்து ரிசீவ் ஆகுது. அப்போ what would be the entry? Very simple, Kannan to sales account. ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ட்விஸ்ட் இன் கொஸ்டின். ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் கொஸ்டினை கிளியராக ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ணன் கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு கேஷ் வருது. ஏன் கேஷ் வருது கண்ணன் கிட்டேருந்து? பிகாஸ் நம்ம அவருக்கு தான் சேல் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்டா? ஸோ கண்ணன் டு what is the account which comes down? Sales account, because we are selling goods to Kannan. So Kannan to sales account. Okay, clear with that? Any doubt regarding 6th one and 7th one? I will go through it again. Swami sold goods to us. 6th one பாருங்க, Swami sold goods to us அப்படின்னா Swami goods to us அப்படின்னா நமக்கு வந்து சுவாமி வந்து இஸ் செல்லிங் கூட்ஸ் டு அஸ். அப்போ வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சுவாமிக்கு வி ஆர் சென்டிங் இட் கூட்ஸ். ஸோ 7th ஒனில் பாருங்கள், நம்ம சேல் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கண்ணன் பாட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து கண்ணன் இஸ் தி பர்சன் ஹூ இஸ் ரிசீவிங் தி goods. ஸோ அந்த ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக்கால தான் நம்ம வந்து இங்கே தப்பாக போட்டிருக்கோம். பட் அதர் தென் தட் எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட். ஸோ கண்ணன் பாட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் அஸ். நம்ம கிட்டேருந்து கூட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் வந்து இட் கம்ஸ் இன்சைட். ஸோ விச் இஸ் ஃப்ரம் யார்கிட்டேருந்துன்னா ஃப்ரம் கண்ணன் வி ஆர் ரிசீவிங் தி கேஷ் இன்சைட் அண்ட் நம்ம சேல் பண்ணும்போது இட் கோஸ் அவுட். கிளியர் வித் தட்? வெரி கிளியர்? ஓகே, இது ரெண்டும் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? So got the answer for 6th one and 7th one? Okay, let's get into the next one. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா கூட்ஸ், சாரி நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட்ஸ் யுவர் 8th ஒன், பர்ச்சேஸ் ஆஃப் டைப்ரைட்டர். ஸோ டைப்ரைட்டர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ whenever purchase what goes out. ஸோ இந்த ரெண்டு இதுவும் மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இது ஒன்று மட்டும் நான் கொஸ்டின் தப்பாக ரீட் பண்ணிட்டேன். பட் அதர் தென் தட் எவ்ரி திங் இஸ் கரெக்ட். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி லேஸாக சேஞ்ச் ஆச்சு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த என்ட்ரியில் வந்து நம்ம சேல் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி 8th ஒன். ஸோ 8th ஒனில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். 8th ஒன் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் டைப்ரைட்டர். ஸோ டைப்ரைட்டர் பர்ச்சேஸ்ட் அப்படின்னா typewriter purchase account or typewriter account debtor to cash account because cash is going out. So
ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 12,000. 12,000 on debit as well as on credit. Hope you people are clear with this. Now let's get into the 9th one. So 9th oneல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா received goods returned by ராதா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சேல்ஸ் வந்து சேல் டு ராதா அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம். நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை அவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, அவங்க வந்து அகெயின் ரிட்டர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எவ்வளோ அமௌண்ட் உள்ளது ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க, 1400 அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மதிப்புள்ள கூட்ஸை வந்து அவங்க வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதாவது நம்ம சேல் பண்ணதை அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அதாவது ரிசீவ்டு கூட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை ராதா. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ட்ரி என்னவா வரும்? So again question read பண்ணுறேன். It is received goods returned by Radha. So would be the account. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது வாட் வி ஆர் ரிசீவிங். நம்ம என்ன ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம சேல் பண்ணதை நமக்கு வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ வாட் வுட் பி தி என்ட்ரி? இட் இஸ் யோர் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெப்டா. ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் கொஸ்டினை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் மட்டும் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி மச் ஈஸி. ஸோ கைண்ட்லி வாட்ச் அவுட் வித் தி கொஸ்டின். ஸோ ரிசீவ்டு கூட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை ராதா அப்படின்றத நம்ம ராதாவுக்கு ஆல்ரெடி சேல் பண்ணோம். அவங்க அந்த சேல் பண்ணதை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெப்டா. அண்ட் 2 எந்த அக்கௌண்ட் வரும்? ராதா அக்கௌண்ட். பிகாஸ் ஷீ இஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் ரிட்டர்னிங் இட். ஸோ ராதா அக்கௌண்ட். ஸோ இட் இஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ராதா அக்கௌண்ட். எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1400. ஓகே, 1400. Now let's get on to the 11th one. ஓகே, கொஸ்டின் பாருங்கள். ரிட்டர்ன் கூட்ஸ் டு சந்தானம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா கூட்ஸு, அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். ஸோ ரிட்டர்ன்டு கூட்ஸ் டு சந்தானம் எவ்வளோ அமௌண்ட் உள்ளது? 1000. ஸோ நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னாலே நம்ம கிட்டேருந்து என்ன போகுது அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இஸ் கோயிங் அவுட் சைட் and who is getting it? The person. Santanam is the person who is getting the purchase return. Okay, so let's write it fastly. So again இது ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு சேமாக இருக்குது. அதாவது இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது, இங்கே நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். தட்ஸ் இட். ஓகேவா? ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் தான், அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கான்செப்டை. ஸோ இட் இஸ் சந்தானம் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு what is the account? Purchase return. We are sending out whatever we have purchased. எவ்வளோ அமௌண்ட்? ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்? இட் இஸ் 1000. ஓகே, ஓகேவா? கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? Can I repeat once again these two, 9th one and 11th one? So 9th oneல received goods returned by ராதா. இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம ராதாவுக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தோம், அவங்க வந்து அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ நம்மக்கிட்ட வர்றது வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு ராதா அக்கௌண்ட். ராதா இஸ் த பர்சன் ஹூ சென்டிங் அவுட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஆன் 11th ஒன் ரிட்டர்ன் குட்ஸ் டு சந்தானம். நம்ம சந்தானம் கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம், அதை வந்து அவர்கிட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஸோ அக்கார்டிங் டு அஸ் இட் இஸ் அ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படின்றது வெளியில் போகுது. ஸோ நம்ம தான் வெளியில் சென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதை வந்து கிரெடிட்டில் எழுதணும், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். Who is receiving it? Santanam is the person who is receiving it. So it is Santanam account debtor to purchase return. Very very simple. ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஸ்லைடில் வந்து நம்ம 1st of March to 11th of March போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் ரிமைனிங் உள்ளதை நம்ம போடுவோம். ரிமெம்பர் ஒன் திங், கொஸ்டினை மட்டும் ரொம்ப
ஜாக்கிரதையாக ரீட் பண்ணுங்கள். ஸோ பிகாஸ் நான் இந்த கொஸ்டினில் வந்து இது வந்து 2 படித்ததுனால இதையும் 2 நான் படிச்சிட்டேன். இட் வாஸ் மை மிஸ்டேக். ஸோ கைண்ட்லி மேக் ஷோர் தட் யூ ஆர் ரீடிங் இட் ப்ராப்பர்லி, விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வென் யூ டூ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த 6th and 7th ஒன் கூட நான் அகெயின் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி டீச் பண்ணிடுறேன். ஸ்வாமி சோல்டு கூட்ஸ் டு அஸ். அதாவது ஸ்வாமின்ற பர்சன் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சேல்ஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ அதாவது Rahim is the person who is purchasing it from Swami. So whenever we purchase, we send the amount out, right? So it is your purchase account debtor to Swami account. Swamiக்கு தான் வந்து கேஷ் வெளியில் போகுது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், Kannan bought goods from us. From us is very very important. So Kannan bought goods from us. நம்ம கிட்ட இருந்து goods has been purchased by Kannan. So Kannan is the person who's receiving the goods. So Kannan is the person who is receiving the goods and we will be getting the amount. So அப்போ வந்து நமக்கு வந்து என்ன அப்படின்றத இப்போ பாருங்கள். நம்ம வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறோம் இங்கே. ஸோ Kannan is the person who is receiving the goods. அப்போது Kannan account debtor to sales நம்ம கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி ஃபார்மேட்டு. 6 and 7 வந்து ஒரு கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் 9 and 11 கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ 15th நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் போடுவோம். அண்ட் இந்த ஸ்லைடில் தட் இஸ் ஃப்ரம் March 1st to 11th வரைக்கும். I hope no one has any doubt. If you have any doubt, please post it down in the comment section. So I will respond it as soon as possible. So kindly make sure that you use the time properly. ஓகே, நான் இந்த ஸ்லைடில் நம்ம 11 வரைக்கும் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் 15th நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள் 15th ஒன் பாருங்கள். நம்ம 15th ஒன்லேருந்து போடணும். இங்கே ரிசீவ்டு செக் ஃப்ரம் ராதா. ஸோ ரிசீவ்டு செக் ஃப்ரம் ராதா அப்படின்றது தான் நமக்கு question. So what would be the journal entry? Write out received check from Radha is your so try getting the journal entries. The question is, I will read it again. It's on March 15. Received check from Radha 14,000 is your try doing the journal entries. Hope everyone have tried the journal entries. Try it again. Take time. Do it fast. So let me read the question again. It is received check from Radha. You are receiving the check. So when check is received, what check வந்து எப்படி ட்ரீட் ஆகுது?
So how check is treated? It is treated as already போன செஷன்லேயே சொல்லியிருக்கேன், check is treated as bank account, right? So அப்போ நம்மளுக்கு entry என்ன வரும்? We are getting the bank account. So it is bank account debtor to யார்கிட்டேருந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம்? From Radha. So it is Radha account. Okay. So what is the amount? 14,000 on debit as well as credit side. 14,000. Okay, clear with this? So narration மறக்காம எழுதிடுங்க. It is received check from Radha. நம்ம check receive பண்றோம். Received நமக்கு என்ன அப்படின்னா it is bank. ஏன்னா check is treated as bank account to Radha is the person who is getting it out. Okay, next is 16th one. Paid Radha's check into bank. Okay, so இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ராதாவோட என்ட்ரி வந்து இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து சேமாக தான் வரும். பிகாஸ் இங்கே வந்து வி ஆர் ரிசீவிங் த செக் ஃப்ரம் ராதா. அந்த ராதா செக்கை வந்து நம்ம பேங்க்குக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட் தட் வி ஆர் கிவிங் தி செக் டு தி பேங்க். ஸோ அப்போது நமக்கு என்ன என்ட்ரி இருக்கும்? So paid Radha's check into the bank. So we are paying the check into bank, right? Then what would be the journal entry? அகெயின் நம்மளுக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்மளுக்கு சேருது. பிகாஸ் செக் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் பேங்க். ஸோ வி ஆர் பேயிங் தி ராதாஸ் செக். ஸோ செக் இஸ் கோயிங் அவுட். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் இஸ் கம்மிங் இன் டு அவர் பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ செக் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ கேஷ் ஓவர் ஹியர். ஸோ இட் வில் பி யோர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். So what is the amount? Which is 14,000 again, because that is what is going. Okay, clear with this? ஸோ இந்த என்ட்ரி உங்களுக்கு புரியுதா? நான் திருப்பியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பெய்டு ராதாஸ் செக் இன்டு பேங்க். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ராதா கொடுத்த செக்கை நம்ம பேங்க் இப்போ வந்து என்ன we are giving it to the bank. அப்போ பேங்க்ல போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு அது வந்து சேரும், ரைட்? am I right? ஸோ அப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து அது கேஷ் வந்து வந்துடுது. அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து இஸ் கம்மிங் இன், that comes in the debit side, and what is going out of your hands, which is your cash, which is செக்கில் இருக்கிற கேஷ், that is going out to your bank account. So it is very simple. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் இஸ் 18th one. ஸோ 18th ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சோல்டு கூட்ஸ் டு ஷங்கர் அண்ட் கேஷ் received. So we have sold the goods to Shankar and cash received. So எப்போவுமே பேர் கொடுத்துட்டு again if they have given you the cash received அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா it is நம்ம cash account தான் போடணும், அதனால நான் வச்சுக்கோ. So what we are receiving the cash. So it is cash account debtor to sales account, because we are selling goods. Whenever we sell, we receive, right? Okay,
clear with these journal entries because in the journal entries la rombave simple da. So we are doing the 18th one, sold goods to Shankar and cash received. So cash received அப்படின்றது what we have to put, cash account தான் நம்ம போடணும். So it is your cash account debtor to sales account. எவ்வளோ amount அப்படின்னா 2000. So 2000 on debit as well as on credit. $2,000 on debit as well as credit. Okay, till 18th hope everyone is clear. So let's go on with the 19th one, paid into bank. Very simple. Whenever you pay your cash going out, so what answer, paid into bank. So paid into bank whenever the cash is going out. So cash is in the credit side and your bank is receiving the amount. So it is bank account debtor. Very simple journal entries these are, to cash account. So debit side. Okay, what is the amount? So 19th one நம்ம போடுறோம், paid into bank 2000. Done with this. Now let's get on to the 20th one. So 20th one la namakku enna sollirukanga அப்படின்றத பாப்போம். On 20th, purchased a motorcycle for personal use. So always remember personal use அப்படினா என்னது? So personal use is treated as a drawings account. So drawings account la தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா purchase account, we will be putting purchase account over drawings account. So அப்போ நம்மளுக்கு entry என்னவா இருக்கும்? Kindly think and answer. So it will be your drawings account and இங்க வந்து purchased a motorcycle for personal use. So இங்க வந்து ஒரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க, நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம purchase பண்றோம்னா your cash is going out. The cash can go out through bank also. So it can be a cash account or bank account. So bank நம்மளுக்கு இங்க வந்து எப்படி வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா personal use அப்படின்றதே வந்து நம்ம வந்து பேங்க்கு தான் எப்போவுமே போடுவோம். ஓகேவா, பர்சனல் யூஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னாலே what we will put is we will put bank account. ஏன்னா பேங்க்ல இருந்தால் cash is going out அப்படின்ற மாதிரி நம்ம போடுவோம். இங்கே வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எதுவுமே சொல்லலை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேஷ் வெளியில் போகுது. ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் ஆஸ் மோட்டார் சைக்கிள் அக்கௌண்ட் டெப்டா. ஸோ நீங்கள் மோட்டார் சைக்கிளும் போடலாம், இல்லை பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டும் போடலாம். ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் மோட்டார் சைக்கிள் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் ஆஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டா டு your cash account. So பேங்க்னும் போடலாம், பட் இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபைடாக எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ லெட் மீ ரைட் இட் ஆஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட் itself. Okay, so what is the amount which is given? 60,000 debit as well as credit side. Okay, done with this. Okay, we are done with this. Now let's go on to the next one. What is the next one? 20 seconds. So stationery purchase and paid by check. So now இப்போ இங்கே பாருங்கள், நமக்கு வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, செக்காகவும் பே பண்ணலாம் or through bank. Sorry, we can either pay it through cash or through bank வழியாகவும் we can pay it. So அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கிளியரான ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ 22nd one, stationery purchased and paid by check. ஸோ நம்ம ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் யோர் ஸ்டேஷ்னரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டார் ஆர் ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு யோர் பேங்க். ஏன் நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபைடாக பேங்க் அக்கௌண்ட் எழுதுகிறோம்? பிகாஸ் இங்கே கொஸ்டினில் பாருங்கள், அவங்க சொல்லிட்டாங்க இட் இஸ் பெய்ட் த்ரூ செக் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ இட் வில் பி பேங்க் அக்கௌண்ட். ஸோ ஸ்டேஷ்னரி அக்கௌண்ட் டெப்டார் டு பேங்க் அக்கௌண்ட்.
So what is the amount? 500. So 500 on debit as well as credit side 500. Okay, we have finished the 22nd one. We have still 4 remaining. So இது வரைக்கும் எந்த டவுட்ஸும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Let's get on to the 24th one. So 24th one பாருங்க. Bought a steel cash book through check again. So again நம்மளுக்கு இங்க வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா it is through. So check is treated as a bank over here, right? So we have to write cash book. Sorry, it is a box, right? So cash box account debtor to bank account. Bank மூலியமா cash is going out. Okay, so remember that. Okay, clear with it? So let me put the okay, let's put the journal entry. So inga enna question? Bought a steel cash box through check. So payment is going through the bank account. So upon the it is your steel cash box is the purchase account debtor. எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படியே லைனாக எழுதிடுவோம் 4000 to what is the check. So checkனால bank is going out. bankல இருந்து cash is going out. So again 4000. Okay, completed the 24th. Let's get on to the 25th. So what is the entry? So first question பாருங்க, drew check for personal use. So personal use நாலே what is that? It is your drawings account. So drawings account அதாவது நம்ம personal யூஸ்க்காக we are taking a check. That is நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து நம்ம கேஷ் எடுக்கிறோம் by mean of check. So அப்போ check is treated as bank. So it is your drawings account debtor. So it is your drawings account debtor to bank மூலியமா நம்ம செக் எடுக்கிறோம். So it is your bank account. So drawings account debtor to bank account. So what is the amount which is given, which is 3000. So let's write 3000 and 3000 on this side. So debit as well as credit, it has been equalized. So next one, the 27th one. So on 27th one we have withdrew from bank. So நம்ம இப்போ போடுறது வந்து 27th one, withdrew from bank. So what does that mean, withdrew from bank? We are getting, it might be a cash. So cash வந்து நம்ம withdraw பண்றோம். So சரிங்களா? So withdrew from bank. அப்போ bankல இருந்து cash is going out. So we are getting the cash. So it is your cash account debtor to bank account. Okay, clear with it? Right, let me write it properly. Cash account debtor to bank account. So cash வந்து bankல இருந்து வெளியில போகுது. So நம்ம அதை creditல எழுதுறோம் and we are getting the cash in hand. சரிங்களா? Okay, clear with this? So எவ்வளோ amount? 6000. 6000 on debit as well as on credit. So completed this one. We are going on to the last one, that is 28th one. Now 28th one கிடையாதுங்க, அங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 31st. So sorry. So 31st one is the last one that we are going on. So இங்கே பாருங்கள் paid salaries கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே simple entry. Kindly try it. Very very simple entry. Cash is going out when we pay it. So cash வந்து creditல வருது and debitல your salary is coming in. So it is your salaries account debtor to cash account. Very very simple entry. Let's put it. So in the amount வந்து I have written it separately over here, which is 5000. So on the amount வந்து 5000. So let's put 31st one. And till this I hope there is no doubt. Let me complete the paid salaries alone. So paid salaries. So it is your salary which comes in. So salaries account debtor to cash account.
Aish account. So what is your salaries amount? 5,000. So 5,000 on debit as well as on credit. ஸோ இந்த என்ட்ரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி போட்டிருக்கோம் இந்த என்ட்ரி பெய்டு சேலரிஸ் அப்படின்றது. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இந்த ஸ்லைடில் வந்து ஃப்ரம் மார்ச் 15th to 31st வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஹோப் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் ஆனது வந்து அக்கார்டிங் டு கொஸ்டின் வைஸ். நம்மளுக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஈஸி தான், பட் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருந்தது கொஞ்சம் ஈஸி கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு ஃபீல் ஆனது வந்து இட் இஸ் 6 and 7 and then your 9 and 11. So 9 and 11 was actually easy when compared to 6 and 7. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கணும், பிகாஸ் இதை வந்து ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம போடுறதுக்கு வந்து இது கொஸ்டினை வந்து நம்மளுக்கு வந்து திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க. பட் நம்ம அதை வந்து நார்மலாக்கி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் சாப்டர் 2 ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம வந்து 6th ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்லைடில் நான் என்னென்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்றத ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு திருப்பியும் காட்டுறேன். ஸோ 6th ப்ராப்ளம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து வீடியோவில் தட் இஸ் த லைவ் செஷனில் வந்து ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ லைவ் செஷனில் வந்து நம்ம வந்து 6th ப்ராப்ளம் போட்டோம். ஸோ ஃப்ரம் மார்ச் 2000 இயரில் மார்ச் 1st 31st வரைக்கும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ஸ்லைடில் வந்து ஃப்ரம் 1st to 11th of March வரைக்கும் நம்ம போட்டிருந்தோம். அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து நம்ம வந்து 15th of Marchலேருந்து 31st வரைக்கும் போட்டிருந்தோம். ஹோப் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டில் நவ் பார்த்துருந்த அனைத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே தேங்க்யூ வெரி மச், பிகாஸ் லைவ் செஷனில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் that everyone is actively participating. That is very very important. So இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் வந்து under financial accounting chapter 2ல வந்து we have seen chapter 2 ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து நம்மளோட பேசிக்கான என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கிற என்ட்ரிஸும் அகெயின் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, தட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ தட் இஸ் யுவர் பேஸ். மேக் ஷூர் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ப்ராப்பர்லி. ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸில் வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து அதர் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் 6 தான் நம்ம போட்டோம். அண்ட் ஐ ஹோப் இது வந்து உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் அதர் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் நம்பர் 1, 2, 3, 4, 5 வரைக்கும் வந்து ஐ ஹவ் கவர்ட் இட் இன் செப்பரேட் லைவ் செஷன். ஸோ 1 and 2 வந்து ஒரு லைவ் செஷனும், மீதி எல்லாமே தனித்தனியாக லைவ் செஷன்ஸில் ஐ ஹவ் கவர்ட் இட். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த அனைத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ், பிகாஸ் யூ ஹவ் கம் டில் தி எண்ட். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கணும்னா ஆல்ரெடி போட்ட எல்லா லைவ் செஷன்ஸும் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இந்த லைவ் செஷனும் பார்த்துருங்க. அண்ட் அடுத்தடுத்து வந்து நம்ம வந்து அடுத்த சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் நம்ம போட்டுகிட்டே வருவோம் லைவ் செஷன்ஸ். அண்ட் எஸ்பெஷலி இன்கம் டேக்ஸ் லைவ் செஷனில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, பிகாஸ் income tax is one of the subjects which is very very important for concept based learning. ஸோ நீங்கள் கான்செப்ட் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் வந்து சட்டுன்னு போட்டுடலாம். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் ஐ எம் சேயிங் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் டு புட் யுவர் கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கான்செப்டாக இருக்கணும், அதுதான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. மேக் ஷூர் தட் யூ like the video, because if you found this video helpful, make sure that you like it and support it by sharing it to your friends who want to learn accounting related subjects like financial accounting, corporate accounting, cost accounting, management accounting,
also 11th and 12th standard students who are studying accountancy, share it with them. யாருக்கெல்லாம் accountancy videos தேவையோ அவங்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். It will be very much helpful for me as well as. ஸோ அடுத்தடுத்து என்னென்ன வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் வந்து kindly make sure that you are telling me in the comment section, and if you have any doubt, make sure you put it in the comment section. I will respond you as soon as possible. So I hope you got a clear understanding of all these problems. So we'll see you in my next live. And journal entries actually பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வர கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ரொம்ப வந்து சிம்பிள் தான். அதாவது இதே தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கான்செப்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டன். ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் அடுத்தது எந்த சாப்டர் போடலாம் அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ ஃபார் ஃபர்தர் வீடியோஸ். அண்ட் எப்படி வந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதோ சொல்லுங்கள். லைவ் செஷன்ஸ் ஆர் த்ரூ வீடியோஸ் யூ வாண்டட் இட். ஸோ இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. ஐ வில் see you in my next